Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui, surtout en cette longue fin de semaine. Thank you for joining us and welcome to the Age of Union Earth Center. Premièrement, je voulais savoir si l'anglais ou le français était mieux, if English or French was better. Is there people who don't speak French? Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas, qui don't speak French? OK. Est-ce que vous êtes tous confortables si on fait la conférence en anglais? Ou bilingue? Ça va être bilingue. OK. Parfait. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Laetitia, la responsable des événements et des visites guidées. Pour commencer, je voulais souligner que le centre se trouve sur les territoires traditionnels non cédés des nations Ganengayaga et Haudenosaunee du Saint-Laurent, les gardiens des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Djangjaye, Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, elle abrite une population diversifiée de peuples autochtones et autres. Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations avec les peuples autochtones et au sein de la communauté de Djangjaye, Montréal, et nous sommes reconnaissants de pouvoir écrire, collaborer, divertir et travailler. So today we're happy to host the conference Multiscopic Collaborations, Path for Harmonious Integration of Plural Visions and Creative Processes. This conference is in link with the temporary exhibition Terra. So today, the conversation will be between Claudia Ossie, Michelin, Mariya, Moneva, and the mediator will be Damian Siqueiros from the Terra Sapiens studio. So I will now give the mic to Damian to host the conversation. Merci beaucoup, Laetitia. Les filles, je vous rappelle seulement de tenir les micros proches, sinon ça n'enregistre pas très bien. Merci tout le monde d'être ici. Thank you so much for being here. I'll go back and forth between French and English. Il y a des concepts qui sont difficiles à traduire du français à l'anglais. Par exemple, quelque chose si simple comme the idea of care. Care is a very specific word, and sometimes it's hard to translate to French. So I'll just go back and forth, and especially when there's very specific concepts, I'll mention them in English. I will start first by saying that it's a mouthful. I know the title is a little bit, big, but basically the purpose of this specific title is avoiding the concept of diversity. We shall explain later why I'm trying not to use the word diversity in this specific context. Second, I think most important of all, I would like to mention that Claudia, Shantak, and Mariya, Moneva, and Ossie, who will be here digitally, are here with us. I'm very appreciative and grateful that we can share the stage with these two magnificent women. I will ask them to introduce themselves because they know themselves better and what is the relationship to the project Terrarium and Terra Sapiens. Let's start with that, and then let's go into the conference. Allô, alors moi c'est Claudia Shantak, je suis principalement danseuse contemporaine, mais je touche aussi au théâtre, aux arts visuels, etc. Et j'ai la chance de travailler avec Damian depuis 6 ans. J'ai compté le mois dernier les années de notre relation. Donc, depuis 6 ans, on a construit une collaboration, puis une relation de travail et d'amitié aussi. Puis c'est vraiment intéressant pour moi de grandir à travers ces projets et de faire partie de ce projet qui a pris beaucoup d'ampleur. Donc, voilà. Bonjour, moi c'est Mariya Moneva. Mariya Moneva, I'm a cultural manager working in Montreal. I was I was involved in cultural studies and art studies before in my life, before to start doing the cultural management. And a lot of those notions, I had this historical and theory perspective, but then I had also the actual experience of working and seeing all the challenges that they bring
in the actual artistic life and how the projects are happening. So I'm now working as a director of a company called Sina Dance, and also in continuous learning program in dance with the company Nyata Nyata Zap Mabongo. And I've been working with Damian since 3 years already on different projects, and that's what brought us here. We're pandemic collaborators. Pandemic collaborators, yes. And Yes. This is a sabotage, by the way, because I was supposed to be moderating this, not you, Damian. I'm joking. Anyways, yeah. They're being very humble because if we read their bios, it would take about 3 hours for each. So just to introduce Ossie, who's not here, he's a very accomplished Inuk journalist, and he has also studies in environmental issues. So he was perfect to participate in our project, a project that mixes and sees a holistic view between environmental issues and social issues as well. So, une des premières choses qu'on a fait pour le projet Terrarium, c'était de créer un département ou un champ dans le projet pour la médiation culturelle. Parce que pour nous, c'était vraiment important de développer des stratégies pour avoir une meilleure inclusion de différentes visions des gens qui viennent de différentes cultural backgrounds, or ethnic, or gender, etc., etc. So one of the main purposes of the conference today is sort of how can we go beyond tokenism, like the idea of inclusion into artistic projects. And now I think it's very popular to say like, oh, I want one of each, right? So we show that we are responsible in terms of inclusion. The problem with this is that sometimes people don't really do their homework, and they just include people to include them and to have the name of that person in the project. And as Claudia mentioned, I've been working with her for 6 years. So when I know that I want her in every project that I have, because I mean she's that good, but she doesn't have the responsibility to represent the Asian community. But when she comes to our projects, there's a part of it that that fulfills that role. But it's not because of that she is in the project. It's because, again, I enjoy her company, I enjoy what she brings to the project, etc. The reason why I didn't want to use the word diversity in this specific, anywhere, not even in my website or in this specific conference, is because the concept of diversity has been sort of hijacked by institutions in a way that represents everything that is not white. So we have this 50% of European descent people that represent everything else. It represents a dominating culture. And then when we talk about diversity, we put together like Asian, Black, Indigenous, Brown communities together, and already saying Brown communities, it represents like so many different people. Asian communities represent so many different people, so many different cultural backgrounds, et cetera, and this is without even counting, neurodivergence, gender identities, et cetera. So diversity is a big word, and unfortunately, again, when institutions use the word, usually they use it to say like, oh, we don't want to give an individual space to each of the participants, each of the people that we invite. We give them a space, but that space is confined to representing whatever we want them to represent. And we're trying to change this in this project. So this is one of the things that we're going to talk about today. I'm just gonna. So Terra Sapiens is the studio that I founded, and it's the studio that hosts the project Terrarium that you can see in the other room. And I just wanted to go like really fast through the goals. I'm not gonna read all of them, but what I want you to realize is that most of the goals that we have are sort of a holistic view between natural elements, environmental elements, ecological elements, and social elements. So when we speak, for example, about symbiosis and equilibrium with nature,
it has evidently an ecological perspective, but it also goes into the structure of feeling of the moment. So meaning there is a cultural creation upon the natural world, and how do we relate to that natural world. And the way that I want to create that relationship is to change it from having an economic value and things being, elements in nature being valued because they can be exploited, to having sort of a more familiar relationship with nature in the way that we would relate to our grandmothers, sisters, et cetera, a little bit the way that indigenous people would consider nature around them as well. Again, I'm not going to go through all of them. I just want to mention future reimagination, and this is, I think, the strongest role of art in solving climate change and solving social issues, the fact that we can reimagine the world without the constraints of reality. And we can show that to people. I think that when we talk about climate change and social issues, there is a lot of denunciation. So people saying, oh, tu devrais pas faire ça, ça c'est démodé, ou c'est ce scénario catastrophique. Sur les changements climatiques, mais on laisse toujours en vide d'imagination sur c'est quoi les solutions à ces problèmes. There's always this emptiness that is created when we say people don't do this, or this is that, like the negative consequences of what can happen if we don't act, but we don't show people what can be the possibilities of acting. So this is what the main purpose of Terra Sapiens and the main purpose of Terrarium, imagining a better future in which solutions are implemented. We can go to the next one, and then a second one, there's another one that it's really important for us, and then I'll give the word to our panelists because it's, that's why they're here. We really put a lot of emphasis on feminine narratives and queer narratives. Especially feminine narratives. We wanted to procure gender equality in this specific project. And in all projects, it's something that for me now comes natural because I've been working at it for 20 years. But for me, gender equality doesn't mean like, oh, let's have the same amount of women and same amount of men. It's like, what is the space that I'm giving the narratives proposed by women into this project? And a lot of the values that for me are important for solving our biggest issues and our biggest challenges as humanity come from women and values that have been championed by women, such as compassion, nurturing, community building, et cetera, et cetera. So I think we're going to jump directly into the questions. So the first questions that I would put to Claudia and Mariya is, what are the major issues with monolithic labels as BIPOC and diversity? Just going in directly into this complicated mess. Okay. Est-ce que on the do? Let's hear Ossie first, and then, yeah. Well, I think that these words were created initially out of solidarity and were terms that were created with good intentions, but over time, institutions have sort of co-opted these terms. BIPOC has sort of flattened out the identities of literally millions of people. I myself, I'm Inuk. I fall under the umbrella of Indigenous, so already I'm already a smaller group within a group, and then you add Black and people of color to this. Like originally, I really think that these were terms that were created amongst colors of communities of color, Black communities, Indigenous communities, to work in solidarity with each other because they face similar issues in terms of white supremacy. But over time, it became sort of a way to say, do we have non-white people working here? And it really just sort of like became a checkbox to fill. And a lot of times, these white institutions create spaces for BIPOC people, but it's kind of like segmenting them and not including them in the whole. So I think that if you're a very specific organization and you actually work with communities of color, Black communities and Indigenous people specifically, then that term is great. You use it and that's yours. But if you're looking to fill a seat for a diversity, that can be not the greatest term. I think that the answer to this is just to be as specific as possible.
BIPOC is so broad, diversity is so broad, say what you mean. If you're looking for indigenous people, say this is for indigenous people. If you're looking for black folk, say this for black communities. Be as specific as possible. That's the way around this, I think. C'est ça, c'est intéressant aussi. On a été invité dans le projet de Damian avec l'idée qu'on va essayer de voir comment ça se passe. Parce que Damian était parti dans une idée de base qui était là même avant que le projet soit commencé. Il voulait introduire tous ces éléments, en fait. La manière dont son projet s'est passé, c'était déjà un laboratoire de si on parle avec un certain nombre de bonnes intentions, à éviter toutes les choses qui pourraient aller pas bien, disons, mais qu'on essaie de les prévoir d'avance et mettre ça dans une sorte de frame pour le projet. Est-ce que ça va bien se passer? Et donc, quand on parle de diversité ou d'autres termes qui sont très politiques, vous êtes d'accord avec moi? Si quelqu'un vous dit, est-ce que vous êtes la diversité? Je vais dire, oui, j'ai aucune idée. Moi, c'est moi, toi, c'est toi, etc. C'est pas la manière dont ça fonctionne dans le contact direct des corps ou des personnes au quotidien, en fait. Déjà, s'il y a un problème je pense, de notions qui restent très politiques, très larges, comme Ossie l'a bien exprimé, et dans la vraie réalité des choses, je pense que c'est plutôt des valeurs comme est-ce qu'on s'intéresse à l'autre, qui joue quand on va sur le terrain et qu'on rencontre un artiste et on se dit, OK, toi, tu vas contribuer comment? Tu viens d'où? Tu es qui? En fait, comment est-ce qu'on va garder le respect de c'est qui pour que ça se passe bien dans la collaboration et tout. Et je pense que c'est là, quand tu dis monolithique et tout ça, oui, effectivement, ça a été introduit comme terminologie, justement, souvent aussi à cause des luttes qui ont été faites parce qu'on a eu des obstacles dans le passé et tout. Mais en fin de compte, toujours, il y a une sorte de réappropriation par le système pour dire vous êtes la diversité, vous êtes ci, vous êtes ça. En même temps, vous êtes d'accord que les arts, surtout, c'est souvent à l'avant-garde des choses qui se passent. Et souvent, le rôle des artistes aussi, c'est d'aller là où personne va, en fait. Et souvent, on se met en danger en faisant des choix, en sachant pas est-ce que c'est les bons choix, etc. Donc, cette pluralité des visions, de manière d'approche, elle est en fait nécessaire. Et je dis ça comme quelqu'un qui travaille sur le terrain artistique dans le sens que on ne sait pas d'avance aussi. Comment dire, il y a une partie dynamique des choses qu'on peut pas prévoir. C'est la vraie vie, c'est des vraies personnes. On passe à travers toutes sortes de choses. On vient chacun avec notre bagage, nos propres valeurs, etc. D'où est-ce qu'on vient, notre propre histoire. Mais je pense que justement, le problème principal avec ces termes-là, c'est qu'ils sont des excuses pour dire « Ah, j'ai respecté les normes d'aujourd'hui. En tout cas, comme tu dis, j'ai un tel, puis ça couvre toutes les types de diversité que vous pouvez imaginer. Voilà, on est correct, on a check. En fait, en réalité, ça marche pas comme ça. Et voilà, je pense que d'où l'importance d'aller chercher plus loin, comme Damian l'a fait dans son projet. Oui, je pense, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que tous ces termes-là, c'est surtout une question de choix. Moi, j'ai comme accepté que les mots que j'utilise pour me définir sont un choix illuminé et conscient de ce que je suis en train de dire, puis ce que je suis en train de défendre. Donc, je choisis mes mots. Puis aussi en mouvement parce que ça évolue avec le temps, puis c'est important de justement rester à jour. Mais puis des fois, j'aime un peu les petites flèches que certains mots envoient. Fait que, par exemple, pour la diversité, moi, j'ai décidé depuis quelques années d'utiliser le terme « dit » de la diversité parce que ça implique, dans le fond, que je ne m'assume pas comme artiste de la diversité, mais qu'on m'a mis l'étiquette diversité. Mais en prenant cette étiquette-là, non seulement je la dénonce, mais en plus, je suis capable de parler clairement à un système dans lequel tout le monde fonctionne, dans lequel les médias fonctionnent, dans lequel le milieu des arts, là, je parle des arts parce que je viens de là, mais c'est comme un mot qui est assez clair pour tout le monde. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait, un peu comme ce qui était dit pour BIPOC. En fait, j'aime beaucoup utiliser cette définition-là de moi quand je veux m'inscrire dans un grand groupe qui a souffert du colonialisme en général,
Mais pour moi, c'est important que quand je prends ce terme-là, c'est dans une vue d'ensemble très large parce que c'est important de comprendre que nos combats sont pas les mêmes, nos traumas, notre histoire n'est pas pareille. Et quand j'utilise ce terme-là, c'est parce que je suis dans quelque chose de plus large et plus spécifique qui comprend tout le monde dans cette situation-là. Sinon, de façon plus spécifique, depuis la pandémie, je m'assume et je m'affirme plus comme artiste et femme asiatique parce que avant je disais que j'étais malgache chinoise, québécoise d'origine malgache chinoise, mais toutes les femmes asiatiques ont beaucoup vécu le racisme et on dirait que j'ai eu personnellement besoin de me retrouver avec ces femmes-là, puis qu'on a vécu la même violence. En fait, on a vécu les mêmes choses. Puis pour moi, c'est important qu'on comprenne que les femmes asiatiques, justement, elles sont pas toutes chinoises, c'est japonais, coréen, indien, etc. Fait que ça, c'est aussi quelque chose qui est en mouvement, selon ce pourquoi je me bats, puis qu'est-ce que j'ai à défendre et à qui je m'adresse. Merci. I think that I'm going to bring it back a little bit to terrarium as well, but I want to mention the fact that some of us have the choice to not identify ourselves as diversity, and I wouldn't call that lucky. You know, it's just we have a little bit more mobility when we can do that. But for example, someone like Claudia cannot say like I'm not Asian, I'm not a woman. You know, unless you disguise yourself really well, Mission Impossible style with the mask. And part of the issue with that is that our work is read through that lens all the time. So once people know that I'm queer, that I'm Mexican, then people start to read my work as, oh, like this is about queer studies or queer something, and this is about Mexican culture. And as long as people don't know that, they can read my work as universal, but once they know there's some identity politics within the project, then they start to read it under that scope. And again, for some people that don't have that choice, they always carry the gaze of society and the dominating culture all the time within their work, and it's hard to escape it. One of the things that I wanted to do with Terrarium is to sort of scrape all that and just give the artists that were participating in the project the opportunity to tackle their role however they wanted to tackle it. Like I never ask, I gave them a guide of what is the role, and I think that what's special with the collaboration with Claudia is that we started to work on that role maybe, 4 years ago, maybe. And we filmed this last year, but her role specifically, which is empathy, we started to explore it again 4 years ago. So she was able to grow and bring everything that she is into the role, and to bring that complexity instead of saying like, oh, I'm going to tackle this role this way, this time for a short period of time. And that, again, gives the complexity that usually we don't see when people are cast into a role or into a specific function in an institution, just to represent that community. And it's very important to understand as well that I don't ask neither Claudia or Twaden or Barbara or any of the other dancers to represent their communities either. They represent themselves, which is also really, really important. Can go to the next. Okay, so again, very easy question, not political at all. But so the question is decolonizing artistic practices a shared responsibility between indigenous artists and artists that operate within the framework methodology standards of the dominant culture? So here, I don't want to say only like white people. I want to say dominating culture because it can change depending on where we are. In the West, in general, it refers to people that have European heritage. But for example, if I go and live in Korea, the dominating culture is going to be Korean people. Or in India, it's going to be Hindu people, especially now with the president that they have right now. There is a hierarchy between the different ethnic groups
in the country. So I'm referring again as dominating culture rather than just white people. So we're gonna hear Ossie's answer. Well, I think that the nuance when it comes to decolonial work at an institutional level is not that Indigenous people should do all the work, because it's like saying, hey, we created this big problem, and guess what? Lucky you, it's up to you to solve it, you know? So I think the nuance is that we need Indigenous people to lead decolonization. Indigenous people who are in these institutions, they see what needs to be decolonized, they feel it, they experience it, and they know it better than anybody. And I think that Indigenous folks are the ones who need to lead the decolonization effort, but I don't think that Indigenous people are the ones who need to do all the work, or even most of the work. You know, we can lead you to the door. You have to choose to walk through it. You have to do the work of taking those first few steps. We can just help to bring you there, and we can, you know, try to encourage you along the way as best we can, but at the end of the day, it's up for you to do that inner work, and I believe that's true on an institutional level. I really think that institutions need to not just work with Indigenous people, but a common thing that happens for Indigenous people in institutional settings is that they're brought in to make changes, and they come in and they try to list all the changes, and they're met with resistance, and they get burnt out, and they leave, and a report is written, and that's it. So we can't have that anymore. We actually need these institutions to put their money where their mouth is, to integrate Indigenous people at all different kinds of levels, and not just in their own special Indigenous roles, which are important to have, but it doesn't mean that that's the only place where you're going to have Indigenous people working. You know, like if you have an Indigenous curator position, that's wonderful, but it doesn't mean that you can't hire another Indigenous person in a different position. So you need to figure out ways to actually integrate Indigenous people and integrate Indigenous values and thoughts into your work, and then make it stick and make it happen, and use your own resources to do that. And if you can't use your own resources to do that, then you have to hire Indigenous people, compensate them adequately or even nicely, and give them the power and the resources they need to do the work. Ouais, ben, je pense que c'est une question très, très complexe. Puis je pense que ça approche aussi qu'est-ce qu'on fait pour être un ou une bonne alliée de ces combats-là, puis surtout pour les Premières Nations. Je pense que au final, ça commence toujours avec la question qu'est-ce que tu as de besoin. Je pense que il faut être plus souvent dans l'écoute quand on veut changer un système ou une situation. Je pense qu'il ne faut pas imposer notre vision de qu'est-ce que l'autre a de besoin. Je pense qu'il faut avant tout écouter cette personne-là puis voir comment on peut la rencontrer à mi-chemin ou aller dans la même direction. Puis, ouais, je pense que c'est surtout d'écouter puis de réfléchir ensemble. Oui, j'irai un peu plus loin même, parce que je pense que dans la question comme telle, il y a l'aspect politique, c'est-à-dire qu'est-ce que nous tous on partage dans la société comme des objectifs ou de comment est-ce qu'on veut que les choses soient. Il y a les choix personnels aussi que chacun fait et les valeurs de chacun. Terrarium, vous allez avoir la chance de voir, en fait, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo et le matériel visuel, tout ce qui est sorti, ben, pour moi, c'est un exemple des choix personnels qui ont été faits, qui ont donné la place de la culture autochtone qu'elle mérite, en fait. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est notre exemple on est tellement détaché dans notre petit monde néolibéral, individualiste, consommateur, etc., des vraies valeurs de la terre, en fait. Et c'est pas par hasard qu'on dit que les peuples autochtones, c'est les peuples qui portent ces valeurs-là. Et ça ne va pas dire que ça leur appartient, pas du tout. Je pense que nous tous, on vient de quelque part, puis nous tous, on a nos liens avec la Terre. Et c'est pour ça que ce qu'on va voir dans la vidéo nous touche absolument tous. Nos contacts tout de suite avec la nature, etc. Mais il y a quand même une place importante à penser qu'il y a en réalité vécu de ces peuples-là pendant des siècles et des siècles qui ont leur donné un accès à cette terre, à cette nature qui est plus particulière et qui ont été aussi exprimés artistiquement, culturellement. Et je dirais un artiste qui s'intéresserait pas à ça, ben c'est une grande perte en fait. Donc voilà, pour moi, c'était un aspect très très intéressant à Terrarium justement, dans l'optique de tout ça. Thank you. And I think in this particular context, decolonization touches much more than indigenous peoples as well.
I think any peoples that have been colonized, again, by European standards, which now, because of soft power, which is culture, especially coming from the United States, a lot of beauty standards, methodologies in general belong to a Europeanized or Americanized vision as well. So I would say that in big part, for me, the decolonizing processes, it has to be a collaboration. And on the part of the people that sort of represent that dominating culture, it should start, and even from people like me or like any other person that maybe don't fit specifically the dominating culture, it starts with a process of contrition. How we, with the ideas that we have, with the upbringing that we've had, how do we uphold those systems of powers that exclude methodologies, ways of acquiring knowledge, aesthetics, beauty standards in general? How do we uphold them? And for me, it was really interesting to see this in the context of dance, for example, especially, for example, with Barbara, who is Mohawk. How are we stifling certain kinds of dance because the way that we conceive dance is through a European version of contemporary dance? So when we were working on Terrarium, we were not necessarily saying like, oh, you need to dance this way. The development of the language that each dancer would have would come from them specifically, not necessarily with a specific vision of, oh, I want this to be this way. It needs to be a contemporary language. But that also goes for everyone that participating in the project. We're making as much space as is necessary for them to take. And because I know that our values in terms of solving social issues and environmental issues align, and because I know them for so long and I know that work is impeccable, I was not afraid to let them take as much space as possible. So instead of saying we have a finite amount of space that you can fill, it's like take as much as you want because the project will just become bigger. So in this sense, decolonizing is using one's privilege to give privilege to other people, to use that privilege in the service of other voices as well. Go to the next one. This one is a little bit more empathic as a question. So what are the elements to create an equitable artistic collaboration with indigenous artists or artists that come from ethnic and gender minorities and non-dominating cultures? I think this time I would like to start with Mariya or with Claudia and then hear Ossie. Oui, ça c'est, disons que les éléments. En tout cas, déjà, qu'est-ce que c'est une collaboration artistique équitable? C'est des bonnes questions à se poser parce que est-ce que ça existe dans le petit monde qu'on a aujourd'hui? Je dirais l'élément de base, ce serait de vraiment donner la place de conversation et on peut dire en anglais cette partie-là, embrace what's there. In a sense, like you cannot just say. Of course, there are a lot of creators working that way. They'll just ask you to adopt certain role. They have a very specific requirements, how we do things, etc., etc. So there's the aspect to the content, artistic content. What are you working on exactly? And what would you like to present to the world? And then there's also how the collaboration is actually happening. In the terrarium situation like that I observed, because I was a sort of an outside collaborator. I was not involved directly in the project, but I was observing practices and how things were happening. Definitely there was this preoccupation of yes, please. There was a preoccupation like, okay, like do we give enough space to people to be who they are?
Is what they ask him to do, like, is it something that relates to them? And do we ask them to go out of comfort zone, culturally speaking, et cetera, Do we give them space to give feedback? So it's very, I think, like, I know there are many things that we can say, but openness and, attention to everybody, care. There are a lot of those notions that are a bit like it's not the first thing that you'll find in the management books, let's say, but it's the first thing that it's very human and that I think every human being should have in their approach. And then the artistic material, of course, like I think the creators today have certain responsibility, and I'm a bit worried about this notion that we can just go and do whatever and that's art because I have the title of being an artist. It's not the case. We live in a world that we are all connected. Something, you have to be interested in what is actually happening around us, what is happening with the others. We are also social beings, so this should be always taken in consideration. I have, let's say, a collaborator that's Asian woman, dancer, etc. I should know a bit of a context of what is happening. What is this bringing to her? Pandemic, hello, like there was a lot of reactions, like, and, blaming. And so, those notions are important in that aspect. So yeah, content, but also way we do things and have this approach since the beginning, give the space to everybody. That's it. Je seconde tout ce que tu as dit. Puis je rajouterais aussi que moi, personnellement, comme artiste, j'essaie de faire attention aussi quand je dis oui à un projet parce que pendant longtemps, j'ai été la seule personne dite de la diversité dans un projet. Puis malheureusement, des fois, je me suis trouvée dans des situations dangereuses pour moi. Puis c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus attention, que je ne sois pas la seule personne, mais aussi pas juste dans ce cas-ci, par exemple, qu'on utilise le visage ou sur scène ou à l'écran. Je pense que c'est important que dans toutes les couches du projet, il y ait des personnes qui proviennent de partout avec différents backgrounds culturels, différents genres. Donc, de vraiment voir ça dans un ensemble, qui sont les personnes qui font partie du projet. Puis aussi, je rajouterais que comment la personne nous approche puis s'inspire de nous, c'est important c'est un peu comme la première impression de 30 secondes. Là. Je trouve que ça se joue pas mal là-dessus. Dans le cas de Damian, la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a juste dit « Parle-moi de tes projets en ce moment. » Ça n'a pas été « Allô, dis-moi qui tu es, d'où tu viens, parle-moi de ton histoire culturelle. » Ce qui est super intéressant, mais quand ça se passe dans les 5 premières secondes, t'es un peu comme « Ben là, pourquoi je suis ici? » Fait que je pense que c'est important d'avoir un équilibre de comment on s'inspire de la personne qui elle est, mais aussi qui elle est culturellement, parce que oui, notre culture fait partie de nous, mais en même temps, je suis pas une machine à culture asiatique et malgache. Fait que je pense que il faut pas vider les gens, il faut vraiment, encore une fois, c'est une collaboration, puis une écoute. Puis moi, dans ce cas-ci, ce projet-là, à part mon visage, tu sais, il y a rien d'asiatique dans ma façon de bouger, dans mes vêtements. Fait que, puis ça c'est important aussi que je fasse des projets en dehors d'un personnage cliché ou trop proche de mes traditions. Tu sais, je pense que même moi, comme artiste, faut que j'aie des projets qui vont dans les deux directions parce que sinon, je suis déséquilibrée. Voilà. Merci. On va écouter Ossie et après... ouais. Yeah, well, for Indigenous people, and this really goes right across the board for so many different groups and nations out there, we're really relationship forward. We're relationship based. We care about our relationships with the people that we work with. So I think it's really important that you build relationships first. And that's like, you can't rush this process. You have to get to know people. You have to talk to them about, explain that there is going to be an exchange where you each get to benefit from it. Be really transparent. And I think that communication is one of the main things. But when you build these relationships, it leads to really like sustainable projects that can be done again and again in different ways, different kinds of collaborations. And I think that leads to really interesting work, but it also leads to people feeling like they're part of this and they're not just sort of tacked on to the side. I think that one of the really important things is to make sure that Indigenous and other creators feel a sense of autonomy. Like they have the ability to say, no, not like that. We should do it like this instead in a safe environment.
I think that's a really important thing to have for any kind of relationship. And I think that this sort of thinking doesn't just need to be used in Indigenous communities, but when you create art or anything really, and you keep the relationship to the people that you're working with in mind, it's going to be a better outcome no matter what. So a bit to recapitulate some of the things that have been said, but also sort of to, I guess, mention a little bit the vision that I had for the project. There are a few words that for me jump off that we have to consider. The first one is relationship between trust and friction, time, and gratefulness. And I think the first two is build relationships where you can trust each other in order to have difficult conversations, where you know that if Claudia came to me and say, Damian, you're otherizing me and you're seeing me only as an Asian person or an Asian woman, you know, you're like pigeonholing me a bit. Can we change this? Is there any way that we can make that a little bit more complex? And that would be totally fine. And I think that we have to be comfortable enough and have that trust for us to be able to consider friction as something positive. Because when we find the friction, we find what are the issues that need to be solved within this kind of collaboration, even as open as I can be, as you know, as well-intentioned as I can be. There's gonna be so many things that I'm gonna be blind to when we are collaborating. And this is why, you know, there's people from everywhere, all like different visions in my group, because then I'm less blind because they're in a way an extension of that vision. And when we have that trust as well, we can create horizontal relationships as well, which is really great. There's no, even though I was the director of the project Terrarium, I hope that it was never felt that I wanted to impose a vision of what the project needed to be specifically, or that any of the ideas that they would bring into the project would be quenched and said like, no, this is not it, you know, let's go somewhere else. So in that sense, creating horizontal relationships from the beginning create more equitable collaborations. And the other one is the last one, which is gratitude. It is the fact that for every one of my collaborators, and I feel that my collaborators feel the same, I am grateful for whatever they can bring into the project and to me to learn personally. I know that I'm not paying them to do something specific. I'm not teaching them necessarily how to do stuff. We are learning together. And I'm going to gain as much from the project as they're going to hopefully gain from the project. So I think that for me, those things would be like the main elements for an equitable collaboration. Okay, so what are the methodological components for fair referencement of Indigenous content and other cultural minorities from artists operating within the dominating culture? Basically, this is how do we avoid cultural appropriation? Well, I think that it just goes back to what I was saying before about building relationships with communities and people. You just have to ask people. Do your research first, so you're not asking, you know, uninformed questions. But you know, there are ways to do it. You just need to work with the communities involved and find out what's acceptable and what's not, because you'll never know unless you ask. And if you're worried about offending somebody or worried about cultural appropriation, talk to people from those cultures and find out a good way to include their work in your art. And be prepared for them to say, no, you can't. But maybe there are other ways that you can include these ideas or these cultures. And it's all about collaboration and working with these folks, and also understanding that as an outsider, these are things that you are borrowing,
they don't belong to you. They don't even belong to the individual artist or person that you're working with sometimes. Sometimes it belongs to their community or their culture at large. So there's a lot of responsibility that comes with these things. So if you are prepared to take on the responsibility of working with Indigenous art and using it in your own practice in a way, then you're taking on the responsibility because you're working with something very precious and something that's very important, has a lot of meaning, and you can't strip away that meaning, and you can't pretend that meaning doesn't exist. You are, like I said, you're pouring this and you have part of the responsibility. But on the bright side, there's more responsibility, but there's so much more fertile ground and so much more enrichment of the art by creating these communications and learning about it and finding ways that can help the community. Maybe you can find a way and the community will be very happy that you're working with this art to show it off, to enrich it, to make it something new. Or maybe they'll just say, I'm sorry, that's ours, but is there something else that you would like to use, or is there another way we can work together? And you just have to be flexible and realize that you're not the one calling the shots on this, but that you're open and you're willing to collaborate, and I'm sure people will be willing to do the same with you if you come at it with that spirit. La première chose que j'ai pensé quand j'ai lu ta question, c'était que nous sommes tous des porteurs de culture, en fait. C'est-à-dire que la culture, elle ne nous appartient pas. Il y a des choses qui nous ont été apprises au courant de notre vie. Il y a des influences qu'on a eues. Il y a des choses qu'on nous a apprises de manière difficile aussi, en frappant la tête dans un mur parce qu'on voit que ça passe pas. Mais étant porteur de culture, ça devient aussi une responsabilité. Ça devient en partie de toi, ça te devient cher, ça fait partie de ton corps carrément. On peut parler ici de corps émotionnel, spirituel, etc. Tout ce que vous voulez, ils sont tous là ensemble de toute manière, ils sont pas séparés. Et donc, pourquoi faire à quelqu'un quelque chose que nous, on aimerait qu'on fasse pas ça à notre culture à nous, à tout ce que nous on porte à nous en fait. Moi, je dirais c'est un des principes de base. Et donner la reconnaissance d'origine des choses aussi, avoir un sens de provenance, de signification. Aussi, la culture, c'est quoi en fait? Parce qu'on travaille avec meaning en anglais, le sens des choses en fait, qu'on y met. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites de manière méthodologique et d'approche, etc., etc. Il y a beaucoup de littérature et beaucoup de gens, si on veut s'intéresser à ça, on peut trouver plein d'informations. Et maintenant encore plus avec dans la ville dans laquelle on est chanceux quand même. Il y a beaucoup de démarches qui se font à ce niveau-là, au pays même, je dirais, dans lequel on est. C'est quand même il y a beaucoup de guides, beaucoup de personnes qu'on pourrait consulter, etc., etc. Mais la première chose, il faut qu'on se pose des questions. Faut qu'on se pose des questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire, que j'ai vu dans un concert de je sais pas qui vient de telle et telle culture, et moi je décidais que en tout cas je peux prendre la petite thune puis la mettre dans mon spectacle puis juste faire comme ça, sans référence, sans rien. Est-ce que si ça m'arrive à moi, ça va être correct? En tout cas, bref. Je pense que c'est très très simple déjà d'approche et saine de se poser des questions en général par rapport à ça, surtout quand on travaille avec des contenus culturels, artistiques. Et ici, spécifiquement à Montréal, je pense que c'est encore moins excusable parce qu'il y a des endroits sur la planète où on a moins de conversations malheureusement à ce sujet. Ici, on a énormément de conversations jusqu'au point qu'on arrête à écouter à un moment donné. Justement, c'est bien qu'on puisse prendre une sorte de position, puis poser les bonnes questions, puis ne pas croire qu'on a les réponses parce qu'on n'a jamais toute la réponse au complet. Il faut toujours essayer aussi d'aller chercher les autres, qu'est-ce qu'ils ont ajouté à nos réponses ou comment est-ce que notre réponse elle va évoluer avec les autres. Donc voilà, c'est un peu la réflexion que j'ai eue à la suite de ta question. Puis à Terrarium, je pense que ça a été quand même la réalité. Parce que c'est un projet qui a évolué sur plusieurs années. C'était combien d'années, Damian? 5 ans, mais ça a commencé plus loin, en fait. Tu avais commencé. Ça, c'est le plus loin. Il y a un an et demi en production. Il n'y a pas beaucoup de projets culturels dans lesquels j'ai été impliquée qui ont eu ce temps. Puis tu as mentionné la valeur du temps, justement. Ça en fait partie, en fait. Parce qu'on
aussi être pressé de faire des choses tout de suite. C'est ça aussi qui fait souvent qu'on fait des appropriations rapides, faciles, mais qu'on se dit, oh my God, ça va être tout un truc d'aller chercher des droits, d'aller chercher des informations. Mais en fait, non. Il faut quand même prendre le temps. On n'a pas d'excuses, c'est ça. Oui, puis je pense qu'il faut prendre le temps aussi de faire ces recherches, qu'on va faire ces collaborations-là, voir avant même dans la discussion avec l'autre personne, je pense que c'est important de comprendre son background, comprendre son identité, pour après ça voir où la personne se situe, qu'est-ce qui lui parle, qu'est-ce qui est important pour que la discussion parte sur la même base. Mais après ça, il faut pas tomber justement dans le copier-coller. Il faut voir comment ça vient m'inspirer avec mon propre background à moi. Est-ce que si on parle de costume, est-ce que c'est les textures, est-ce que c'est le choix de tissu, est-ce que c'est les couleurs, sans prendre par exemple, un tissu de soie traditionnel chinois, puis de le mettre sur un costume. Je pense qu'il y a plein de réflexions qui peuvent aller encore plus en profondeur. Puis justement, c'est ça qui, selon moi, rend les collaborations et les projets plus uniques, parce que là, on va vraiment dans une relation à deux. Puis aussi, non seulement les recherches culturelles, mais je pense qu'il faut faire aussi des recherches ou discuter avec la personne de c'est quoi son propre rapport avec son identité culturelle. C'est pas tout le monde qui a le même voyage, qui a le même bagage, qui a la même relation aussi avec son identité, qui veut pas l'embrasser de la même façon. Moi, personnellement, je suis enfant d'immigrante. Ma famille est déjà immigrante de Chine à Madagascar, élevée par des missionnaires français arrivés au Canada. Fait que je suis déjà un méga gros mix, ce qui fait que je suis super perdue là-dedans. Puis moi, tout ce qui touche ma culture, pour moi, c'est une réappropriation de la culture à laquelle j'ai pas tout le temps eu accès ou seulement par ma famille. La culture malgache a pas souffert de la même façon que la culture chinoise, qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus pratiquée et visible, mettons, dans les médias. Fait que je pense que quelqu'un qui m'approche a besoin de me demander c'est quoi mon rapport à ça, qu'est-ce qui, toi, te rendrait fier dans ce qu'on peut prendre de ton identité et travailler ensemble. Fait que ça, je pense que c'est super important de dire que justement, les gens de la diversité ont pas tous les mêmes récits d'immigration puis de réappropriation de leur culture. Thank you. I would just punctuate saying that appropriation usually is shallow, predatory, and exploitational. So we don't have all of the answers here, and I don't pretend to have all of the answers, but I wanted Terrarium and Terra Sapiens to be a laboratory for exploring these difficult concepts. And I would say that one of the antidotes that I found, apart from the things that have been mentioned by the other artist, is to include all of this vision into the DNA of the organization and the project. So it's never shallow. It's including the people from those communities into the project, and again, giving them the space. You really inoculate yourself from doing something shallow and something easy and something that doesn't take time, and just getting things and stealing them for yourself to exploit them and say like, oh, this is pretty, I'll just add it to my painting or photograph, etc., etc. Elena, we'll go to the final questions. I would like to end in terms of possibility. So what are the possibilities that open when an artist from a minority culture does not have the weight of having to represent their culture? Well, for myself, my work really is twofold a lot of the times. I do what I do because I realized when I was young, nobody knows anything about my home or where I'm from. And the work that I do is to help Indigenous people feel that they're seen and heard in these media conversations, but also so that some of the explaining and some of the lifting and some of that kind of work is done already to help people know some of their basics, so they won't ask everybody like, what's the difference between like Inuit and First Nations? My work explains this kind of stuff so that others don't have to. And I think that if the settler colonial state didn't exist and I was still here doing journalism work, I think
can't still be telling the same stories just because I love my culture and I love where I'm from and I love my home so much. I don't think I would do anything different. The problem is that when it comes to people and you expect them to behave a certain way and you expect them to be a representative of an entire group of people that they come from. And in some ways, I am very reflective of my home community, of my culture, of where I'm from. And in other ways, I'm not at all. And I think that's true of everybody. I don't think that one person can represent like thousands of people. I just don't think that's possible. I can teach you about my culture. I know a lot about it. I know a lot about where I'm from. I grew up there. I experienced it, and I love to share about it. But I can only really share my perspective. And I don't think it's fair to ask artists or regular people to be representative of their cultures. This is something that I think you can do in an official capacity. You can do something like if your community says that this is my representative, or if you spend a lifetime studying and working at it, maybe and trying to like emulate your culture to show it off to the world, you can. But I don't. That's not me. I like to find people who are more representative of my culture and help to share their stories, because I find that there's a lot of times where their stories aren't told properly, or it's just good to have a local person help share these stories. So I never want to be a representative. I don't really want to make other people representatives, but I can be an example of somebody from my culture, and I can show other people's examples and what I know of from my culture. But it doesn't mean that our culture, or my culture is all Aussie. And that would be strange if that was the case. So I love where I'm from. I love Labrador. I can't represent it though, but I can tell you about it if you ask me nicely. J'ai besoin de la relire, excusez-moi, je dois la traduire. Oui, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit de le poids de la responsabilité. Là. Moi, personnellement, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Puis je pense que c'est important parce que inconsciemment, cette responsabilité-là, on l'a tout le temps, parce qu'en ce moment, la réalité, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place dans les médias, dans les arts ou etc., dans la société. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de rebalancer. Donc, on n'a pas le choix de sentir cette responsabilité-là, parce que les places, il n'y en a pas. Fait que quand on l'a, on se trouve chanceux de l'avoir, puis on veut comme tirer le maximum puis tout le profit de cette position-là. Fait que j'ai pas encore la réponse de comment enlever cette pression de la responsabilité, mais je pense qu'encore une fois, quand on est dans un contexte de collaboration, c'est comment on formule nos phrases, comment on dirige les discussions, comment on essaie de pas s'attendre à ce que la personne dise tout le temps la bonne réponse, qui va faire que ça va valider aussi nos choix en tant qu'artiste. Je pense qu'il faut pas... des fois, je le sens beaucoup chez les personnes qui attendent mon approbation pour se faire dire que c'est correct ce qu'ils font par rapport aux communautés asiatiques. Tu sais, je pense que je représente pas, comme il a été dit, je représente pas toute ma communauté. J'ai mon propre bagage. Puis je pense aussi que c'est peut-être important de le dire à voix haute à cette personne-là, des fois que, écoute, en ce moment, c'est toi que j'approche, c'est pas ton identité ou ta communauté. Juste de se le faire redire, des fois, ça ouvre la soupape de cette pression-là. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Est-ce que tu penses que ça arrivait naturellement dans notre processus de création, ou parce que je me souviens pas de l'avoir dit, mais non plus de mentionner comme Claudia, I need you to be as Asian as possible. Ça n'a jamais arrivé de dire ça. C'est jamais arrivé dans ce projet-là, puis c'est ça qui est génial, parce que justement, tu m'as demandé, Claudia, c'est quoi ta vision de ce personnage-là? C'était pas, est-ce que tu trouves que ça te rappelle une légende chinoise? Est-ce que c'est relié à ta culture? Tu sais, il y avait pas une espèce d'appui là-dedans. Puis si j'avais, moi, besoin de parler de ma culture, je pense qu'il faut que ça vienne de moi, puis pas que ça soit tiré de moi. Puis c'est en grande partie pourquoi ma culture est pas présente dans ce projet-là. Puis c'est ça que je trouve beau, parce qu'au final, c'est moi la femme que je suis dans ce projet-là, mais avec ce que mon visage porte. Puis je pense que le message est beaucoup plus grand. Puis, tu sais, on parle d'exemple, mais je veux pas tout le temps être un exemple de femme chinoise. Je pense que je suis une femme avec plein de choses complexes, mais c'est ça qui est beau. I think that when I cast Claudia on this role specifically years ago,
it's because the thing that struck me the most amongst all the amazing things that she can do, dance, theater, costumes, etc., was her capacity for empathy. Every time that I would see her, I would feel this feeling of acceptance, of interest, of trust with her. And I think that this character with the years has been built on her personality and the complexity of everything that she represents and not something specific about her. Yeah, je peux dire que j'ai été chanceuse dans tout ce que j'ai fait comme travail dans le milieu artistique, de travailler avec des artistes qui provenaient des différentes cultures, souvent des minorités visibles, et des gens qui étaient dans une situation systémique de désavantage, en fait. Donc la question que tu poses, elle est très importante, parce qu'évidemment, c'est beaucoup de poids à gérer, devoir représenter ça, en fait, pour les autres, dire comment est-ce que je me débarrasse de cette poids et je peux aller directement à la création et ne pas avoir me battre pour avoir les conditions que les autres ont déjà, ou ne pas avoir me poser 1000 questions sur comment est-ce que j'échappe tout ça et je vais là où je suis intéressée d'être, en fait, et éviter tous les clichés, etc. C'est des questions complexes. Je pense pas qu'il y a un bon réponse seul, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de démarches. Les institutions, malheureusement, pour l'instant, malgré toute la bonne volonté, sont pas adéquates la plupart du temps, surtout certains niveaux. Et ça va jusqu'à l'extrême que certaines personnes vont s'identifier de certaines manières parce qu'ils vont avoir certains privilèges. On sait que ça existe aussi, conversion des choses. Et ça, c'est pas bon aussi. Mais je pense que comme public, comme participants, comme des artistes, on a quand même, on est dans la position de se poser la question, c'est quoi le sens de la chose que je suis en train de voir? Est-ce que le fait qu'il y a une personne qui vient d'une certaine origine joue dedans, ou j'ai juste une personne devant moi qui est en train d'exprimer un truc humain, en fait, qui est la plupart du temps le cas. Même s'il y a une sorte de couleur d'expérience personnelle, de qu'est-ce qu'on porte dans nos corps, etc., etc., finalement, c'est ça qui doit primer dans l'approche. Et dans l'approche aussi de travailler avec, je veux dire, dans des projets. Terrarium, c'est ça que j'ai vu, en fait. Les fois quand j'étais sur le terrain, quand j'ai rencontré du monde, quand j'ai vu la manière dont ça a été travaillé, il avait une approche très humaine, en fait. On était ensemble sans se dire ah voilà, c'est un tel qui vient d'un tel endroit qui représente, ah ça c'est le représentant des autochtones, ah c'est le représentant des... Il n'y avait pas ça, au contraire. Il avait une connexion vraiment au niveau de qu'est-ce qui nous intéresse, c'est quoi nos passions, en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut exprimer. La nature, quand on voit la beauté de la nature, ça nous fait quoi? La partie de nature à l'intérieur de nos corps, ça fait quoi? C'était pas important, c'est quoi la couleur du corps, ou c'est, en tout cas, bref, toutes ces choses-là. Donc, je pense, je l'ai dit plus tôt, mais comme c'est la dernière question, je vais revenir un peu sur ça parce que c'est un des points les plus importants pour moi. C'est que dans le projet ici, moi, j'ai vu quelqu'un qui a osé aller faire une exploration, prendre des risques, mettre en place quelque chose qui se fait pas habituellement de cette manière-là dans le milieu des arts. Au moins, c'est très rare. Moi, j'ai vu très rarement ça. Même comme idée, en fait, d'intégrer cette démarche, cette idée de démarche, même dans tout ce que tu as fait, en fait. Et pas se dire après, ah, est-ce que j'ai fait ça bien et tout ça. Non. L'idée de faire ça bien, c'était là depuis le départ. Donc voilà, je pense que c'est un très, très bon exemple pour pouvoir s'inspirer, suivre et aller voir. Je pense que le manifesto de travail de Damian est aussi important que son travail, en fait, qu'on va voir, et qui sont liés. C'est certain que l'esprit de la chose, elle se sent dans le résultat, mais je pense que c'est une très bonne base de travail pour partir et faire quelque chose d'intéressant. Merci. We're going to pass to the last slide. So I'm just going to leave this here. So, and we're going to go directly to questions if there's any. Just to complete Mariya's comment,
I think just in terms of collaboration, the only thing that we are obliged to is to recognize the commonality of our humanity of the person that you have in front of you. I think that should be like the base of any relationship that you have, especially in the arts. And anyone that participated in this project, I had a deep love, admiration, and gratefulness for them being there, because I knew that they would make the project much better. It was not about me. It was about putting ideas about social and ecological healing forward rather than just my own. So without further ado, if you have any questions, because I know that we are sort of in the limit of time, they're welcome. Don't be afraid. We were that good, no? I'm from Mexico, so I feel your work and your concept from me. There are certain things from I just see your work. So for me, it's very important to understand why. I didn't listen to the first part of the presentation, so apologies, but I would like to ask you, which part of your work is Mexico? Everything. I mean, I'm Mexican. My experience has indelibly been changed by the place where I grew up, by my parents' beliefs, by my community. So maybe it's hard to go into terrarium and say like, oh, this is clearly gay and Mexican, you know, and I don't expect people to see that. But for example, on the second chapter, the only part of the project that is danced by a man is deeply influenced by the traditions that where my dad comes from, which is the north of Sonora. We didn't want it to go specifically, you know, within that that tradition, but it makes a reference to the way that we as humans explain the world from an indigenous perspective or from a mythological perspective and then from a scientific perspective. My dad is a scientist and he comes from Sonora, and it is very clear to me that his ancestry comes from that part of the world. So I wanted to honor my heritage in some way that wouldn't take from the indigenous people of that area and include it and reference it in the work as well. So yeah, there's even in the colors, I mean, you can see the colors and there's a vibrance to it. I think one of the beauties of Mexican culture is that they can combine color like almost no other culture. It's just like such a beauty and vibrancy of the way that they mix color. Une question, je vais essayer de parler assez fort. Dans le fond, c'est ça, je vois tous les éléments que vous avez parlé, puis vraiment, c'est super, tout comment vous avez réussi à synthétiser toute la complexité. Je me demande, est-ce qu'il y a une curiosité aussi à inclure la diversité capacitaire? Je ne l'ai pas vue, comme par exemple la culture sourde, donc qui retrouve les mêmes choses, l'appropriation culturelle, etc., quand on utilise la langue des signes. Donc, je suis juste curieux de lancer ça, s'il y avait une curiosité à aller vers la diversité capacitaire. Ouais, je dirais. Par rapport au projet ou pas en général, on parle de projet, peut-être c'est toi, puis tu peux répondre. I didn't want it to be, again, the process shouldn't have been done in a way that we forced something. We wanted to have people that had different capacities in the project, but because they were not necessarily relevant to the discourses that we were presenting specifically, we were not talking necessarily about someone that is hard of hearing or someone that was in a wheelchair or someone that had a chronic illness. You don't necessarily see it in the image, but it's there, it's felt.
And, because we didn't want it to point things out, like we don't, if you read the wall on the entrance of the project, we wanted to leave it sort of an open question. We don't say like, oh, this guy was gay and this woman was bisexual, and it's not about that. So we didn't want it to identify people in that sense within the team. So again, you might not see it, but it's there. Et si je peux me permettre d'ajouter un truc aussi, c'est pas en question non plus. Je pense pas que le projet initialement voulait représenter comme toute différence possible dans une société. C'était pas nécessairement quelque chose, mais s'il a eu un artiste qui était associé, qui était proche, qui représentait exactement le type de... Parce que finalement, c'est des artistes, ils dansent, ils ont des carrières, etc. Moi, je travaille dans le milieu de la danse et je sais que, par exemple, malheureusement, toutes ces populations-là, ils sont beaucoup moins... comment dire? Ils envisagent même beaucoup moins d'aller dans un type de carrière comme ça parce ils grandissent pas comme ça. Ils voient pas nécessairement l'accès. Et moi, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des compagnies qui se spécialisent à travailler avec ce type de population, encore quand ils sont enfants, créer des activités artistiques, leur donner la possibilité d'aller avoir une carrière. Déjà, les écoles doivent être adaptées aussi, que tu puisses aller faire la danse plusieurs heures par semaine, tous les jours, avoir une traduction adéquate, que tu puisses communiquer comme il faut avec tes collègues, avec tes profs. Malheureusement, moi, ce que je vois pour l'instant n'est vraiment pas là. Et c'est pour ça que les compagnies qui font ce type de travail, ils ont un rôle très, très important, en fait. Puis, honnêtement, je dois dire qu'un des œuvres qui m'ont le plus touchée, c'était justement des gens qui avaient un type de déficience comme ça qu'on parle, mais en fait, qui ont une grande sincérité, un grand talent. Et donc, je pense que c'est un futur proche. C'est-à-dire, je suis optimiste. Je sais que le domaine artistique est très à l'avant-garde des choses. On va à des endroits où le politique, etc., n'est pas encore prêt d'y aller. Puis on trouve des manières, même s'il n'y a pas un support financement, etc., etc., etc. Donc, voilà, il faut juste tenir comme gens au courant et aller supporter, voir quand il y a des événements comme ça. Il y a quelques compagnies à Montréal qui travaillent puis qui font vraiment des belles choses. Puis il y a aussi des films, etc. Donc, en tout cas, I would say that also that disability and different capacities are not always visible. And I think that in this specific project, that gave the opportunity to some of the artists to escape that identity if they wanted to escape that identity, to not be pigeonholed as like, oh, you are the artist that is neurodivergent, for example. C'est la même chose avec la culture, on veut pas nous présenter. Exactly. Oui, mais dans les éléments au début, je n'ai pas retrouvé cette notion-là. C'est tout. Xavier, il y avait différents éléments qui décrivaient le parcours, le narratif des personnes queer et femmes. Il n'y avait pas cette notion-là non plus de diversité capacitaire, de situation de handicap. Alors que, par exemple, la culture sourde, il y a une culture aussi. Donc, il y a aussi de l'appropriation. C'est peut-être moins au niveau des personnes, mettons, aveugles, mais donc, c'est juste ça, je trouve que ça aurait été bien de peut-être l'ajouter dans la réflexion, c'est pas pointer du doigt, c'est pas de cocher des cases, je suis tout à fait conscient. C'est un artiste avant d'être un artiste de la diversité capacitaire. Merci de la question, et c'est quelque chose que c'est bien de traiter de façon plus ouverte, en fait. Ça fait rêver un peu aussi en œuvre comme ça, mais qui est un type de terrarium, ouais. Gerard? So we're here at Because of Minutes, which I think is a headquarters for like speaking about the environment, speaking about the planet, and all of the many complex issues related to the planet. So I haven't actually had time to see the whole exhibit or read, so I walked in just before the presentation. But I'm just wondering, for this project, there's a lot of conversation around identity and around culture and the ways that she works together as people. I feel like as humans, we are very anthropocentric. We talk about humans as
even in projects that revolve around the planet, end up coming about humans. But I'm just curious, like, was there a notion of like, in terms of the land that you worked on or the places that that you inhabited, of like doing research about those places or what you gave back or what you hope to give back? How many hours do you have? Great. So this particular conference was centered on social sustainability in artistic collaborations. Our first conference was about ecological and environmental sustainability, but one of the main principles of Terra Sapiens and Terrarium precisely is not siloing those issues, so not separating environmental and social. You cannot solve one thing without the other. This is about how certain elements and certain solutions can be compounding solutions in finding the best ways to go forward. So for example, talking about gender equality solves many environmental issues as well. For example, giving more access and education and more accessibility to work to women solves a lot of problems of poverty, pollution, even racism. So how can we integrate those two problems into the same artistic work? Now, when you have the chance and if you have the time to read the wall that we have over there, you'll see a lot of the considerations that we took in terms of environmental issues. First of all, the idea of not considering the nature as something to exploit. That is a mind shift that I wanted to present from the beginning. And that comes a little bit from the DNA of indigenous knowledge as well. Consider nature as family. And there's this like a little bit of a cliche example, but it's very good. If you have 1,000-year-old tree in a forest, in the current economic system, it doesn't have any value unless you transform it into IKEA tables, and then it has a certain economic value. It's the same for whales, for example. What is the economic value of whales if they're swimming? Right now in the current system, they don't have any value if they're alive. They only have value if they're if they're transforming into some kind of product. But there is work right now trying to value nature in a way that is based on not exploiting, but in having them just exist. So giving an intrinsic value to nature is really important. And this is where, for example, queer perspectives and feminist perspectives also enter. So there's this relationship between culture and nature that it's really close. And that's why those narratives are super important. Queerness and feminists are sort of anti-capitalist as well, so anti-exploitation of nature. To think that there is a division between cultural and nature is blindness. So in this way, everything that we did in this project had to approach both things at the same time. This is why it took 5 years to do this project. Because we needed to, every solution that we took, every decision that we took, every material, every person that participates needed to embody those two things, the relationship between nature and culture. A good example in this case is the locations that we chose. None of the locations were more than 3 hours away from Montreal. Most of them were 1 hour away from Montreal because we didn't want to have too much of an imprint in terms of carbon. We wanted to have energy efficiency as well. So even from the production, everything was meant to favor us a relationship with nature. So just spending time and doing the shootings in nature changed the way that we see, portray, and ultimately the public enjoys the work. Maybe one more? Je ne sais pas, est-ce que l'exposition aussi a été créée dans un but d'être renouvelée par la suite, dans une vision sur le long terme aussi, parce que vous parlez beaucoup d'écologie. Puis
c'est vraiment quelque chose, en tant qu'artiste, on crée toujours de la matière, malheureusement, puis c'est un peu quoi, finalement, comment on arrive à le rendre plus durable pour avoir diminué notre impact. Puis je voulais savoir si c'est un parti pris aussi que vous avez pu prendre, ou si ça n'a pas été possible. Est-ce que tu peux répéter la question juste pour... D'une manière simple, est-ce que l'exposition, d'une manière physique, a été créée aussi d'une manière responsable, en fait, co-responsable, et a été pensée pour être réutilisée par la suite, ou c'est juste une one-shot, puis c'est ça? Je pense que tu sais la réponse après 1 heure de parler. Rien n'était fait de façon irresponsable. Tout était pensé avant de faire l'exposition. Donc, toutes les choses qui ne peuvent pas voyager, c'est des choses organiques. Donc, beaucoup de la scénographie que vous voyez dans les parcours, c'est des plantes, du bois, des choses qui peuvent être réutilisées ou simplement jetées et retournées à la nature parce que ça va disparaître. Toutes les choses qui ne peuvent pas être réabsorbées par la nature, comme les télés, tout ça, c'est des choses qu'on a récupérées, des technologies, des anciennes technologies qui vont être réutilisées par les artistes Pascal Champagne et compagnie pour faire des autres expositions. Donc, rien va être jeté à la poubelle. Même les bouts de présenter les costumes, c'est justement les considérer comme des œuvres d'art et les faire voyager aussi. Donc, l'idée, quand on fait voyager l'exposition, ce n'est pas forcément d'amener toutes les plantes et toutes les matières organiques qu'on a ici, mais justement d'engager avec la communauté locale et dire... Ah oui, vous avez ça comme plante ici, c'est ça qu'on va utiliser pour la scénographie. Et il y a beaucoup de considérations et encore, on n'a pas assez de temps pour tout expliquer, mais il y a énormément de différentes couches dans les projets. Mais toutes les plantes que tu vois dans l'exposition, ou la plupart des plantes que tu vois dans l'exposition, c'est des plantes récupérées. Donc, c'est des plantes qui ont été récupérées par l'artiste Mark Stewart, avec lesquels je travaille depuis longtemps, justement parce qu'ils récupèrent des plantes urbaines. Donc, we are recontextualizing those plants as nature, because a lot of the time we see, oh, I'm going to nature, which means je vois dans la campagne à Gaspésie pour être dans la nature, mais on est tout le temps entouré de la nature. Les moineaux, les cardinals, les blue jays, les pissenlits, tout ça, c'est la nature. Donc, si on peut la voir différemment, dans notre contexte urbain, ça va aider aussi. Donc, encore, oui, on a essayé d'être les plus responsables. Encore, c'est pour ça qu'on a pris 5 ans pour faire l'exposition, les projets, parce on a été très cauteleux. On n'est pas parfait du tout, mais on a considéré, oui, la durabilité, c'est quelque chose de super important. Et pour finir, je dirais que la durabilité, ça peut être un petit peu un trappe, dans le sens que we want things to be sustainable, and sometimes that can be a little bit tricky, saying like, oh, we want to maintain things as they are. And I think one of the beautiful things about Terrarium and the project and the people that participated is that we don't want things to remain as they are. We want them to change for the better. It's about the growth of nature, the improvement of our relationship with nature, creating methodologies, ways of existing that help people grow for the better and nature for the better. So it's beyond sustainability. Merci à tout le monde. Je pense qu'on a dépassé largement le... Mais merci beaucoup.